Yes, divided by the
Good morning, all. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you, miss. Okay, thank you. Uh, so please send me your name and the index number, therefore I can mark your attendance. Recording in progress. නමයි index number එකයි chat box එකට එවන්න attendance විදිහට ඒක තමයි ගණන් ගන්නේ. Okay, so let's start. So good morning all. So in the last lecture, you have learned about the basic introduction about the drawing. Why do we draw? Some drawings of instruments or objects, right? The importance of the drawing and the methods of drawing and the sheets types, the standard sheets and the standards rules, right? So those are you have learned in the first lecture. So today we are going to learn about scaling, dimensioning, and the drawing tools, basically. Okay. So first, let's look at the drawing scale. Okay. So if you look at the definition, scale එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත්, scale is the ratio of the linear dimension of an element of an object shown in the drawing to the real linear dimension of the same element of the object. කාවක තියෙන dimension එකක් අපි පෙන්නන්නේ. ඒක ගත්තොත් මොකක් හරි උපකරණයක හරි එලිමන්ට් එකක හරි දිග drawing එකේ පෙන්නන දිගට අතර අනුපාතයට තමයි scale එකක් කියලා කියන්නේ. So here you can see that the actual size of this object is this one, and this is the size of the drawing, right? So the scale is the ratio between these two lengths. Okay. This length is written in here, and this length size in the drawing, that length is different. No? It is written in here. Drawing එකේ මේ යට දිග කීයද කියලා තමයි මුලින් එන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නේ actual size එකේ දිග. Right? So that is the scale. අනුපාතයක් විදිහට අපි ලියනවා. For example, this can be 5 centimeter, right? And this length is shown in this drawing using 1 centimeter. Scale එකේ මේ දුර සෙන්ටිමීටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එන්නේ 1 to 5 කියලා. අනුපාතය scale එකේ එන්නේ 1ට 5යි කියලා. Right? So you can write down this one. If you want, I'll give you some time. ලියාගන්න ඕන නම් ලියාගන්න කියන අනුපාතයක් මොන විදිහට වෙන්නේ කියලා. Then we'll look deep into that topic.
Okay, let's continue. So I'm going to clear the drawing. Okay. So if you look at the scales, there can be three types, right? First one is scale of 1 to 1. That means it is for full size. ඒ කියන්නේ object එකේ size එකටම drawing එක එනවා. Scale එකකට එක නම් අපි අඳින්න මොකක් හරි object එකේ size එකටම තමයි drawing එකක් එන්නේ. So if the scale is x to 1, that is for enlargement scale. විශාල කරලා ඇඳීමක් තියෙන්නේ. x to 1 කියලා තියෙන්නේ විශාල කරලා අඳින එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම චූටි උපකරණයක් තියෙන පොඩි ගණක. Okay. Okay, some object like this. So let's say this is 5 millimeter. But in the scale, in the drawing, that length is as drawn using 5 centimeter. Let's say, then what is the scale? So you have to convert that to one common unit. So 5 centimeter is 5 millimeters, right? Scale drawing එකේ centimeter 5ක් පාවිච්චි කරලා නම් millimeter 5 පෙන්නන්න ඒක අපි millimeter වලට හරවලා තමයි scale එකේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ centimeter 5 කියන්නේ millimeter 50යි. එතකොට මේකේ millimeter 5ක් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක අපිට සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. So you can reduce the size. The every length in this object is shown 10 times bigger in the drawing. Object එකේ හැම length එකක්ම 10 ගුණයකින් වැඩි කරලා ඇඳලා තියෙන්නේ drawing එකේ. හැම length එකකටම ඒක අදාළයි. So scale is a common for all the lengths of the object. Object එකේ තියෙන හැම length එකක්ම ඒ scale එකට අනුව තමයි අපි අඳින්නේ. හරිද? Therefore every length in the object has been enlarged in this example. Okay, so this is the example for enlargement. ලොකු කරලා අඳිනවා කියන්නේ ඒකට. Then the scale 1 to x is what? Reduction. That means the opposite one of the enlargement, right? මේ කියන්නේ object එක මේ විදිහට තියෙනවා නම් මේක let's say 5 meters. In the drawing එකේ ඒ දුර පෙන්නනවා අපි 5 centimeter. Then what is the scale? So in here the smallest unit is 5 centimeter, right? Centimeter තමයි පොඩිම unit එක. එතකොට centimeter වලට අපි හැරෙවුවොත් එන්නේ centimeter 5 meter නම් sorry meter 5 centimeter නම් centimeter 500. Then it is 1 to 100. Scale is something like this. Right? So that is the example for the reduction. අඩු කරලා අඳිනවා. ලොකු objects අපි පොඩියට අඳිනවා. ඇඳලා scale එක mention කරනවා. So dimension numbers shown in the drawing are correspond to true size of the object and they are independent of the scale used in creating that drawing. මේක වතක තියාගන්න ඕනේ. So in the drawing, this length can be 5 centimeter in this example. මේකේ දුර centimeter 5 වුණාට අපි දුර කීයද කියලා පෙන්වනවා ලියන්නේ millimeter 5. Why is that? Because in the actual object, the actual length is 5 millimeter, right? Sorry. Object එකේ millimeter 5 අපි centimeter 5කින් පෙන්නලා ඇඳට object එකේ real size එක අපි drawing එකේ ලියන්නේ. Okay.
So that real length is written in the drawing, okay? Otherwise, we have to convert all the lengths by ourselves, no, to get an idea about the drawing. So that is a complex thing. So, අපි 5 centimeter කියලා මෙතන ලිව්වොත් actual length එක කියලා අපි හැමතිස්සෙම අර scale එක බල බලා වැඩි කර කර object එකේ true size එක measure කරන්න ඕනේ, calculate කරගන්න. So that is an additional work, right? ඒක අමතර වැඩක්. Therefore, what we do is we draw our object in a specified scale, but we mention actual length. Okay? Actual dimensions අපි ලියන්න. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර 5ක දුර ඇඳලා මෙතන ලියන්නේ 5 meter කියලා. එතකොට මනුස්සයා දන්නවා actual object එකේ මීටර 5ක් තමයි මේ object එකේ size එක වෙන්නේ කියලා. මේ දිග වෙන්නේ කියලා. Okay? So you have to keep that in your mind. Okay? Again, අර සෙන්ටිමීටර 5ක් හරි මිලිමීටර 5ක් පෙන්නන්නේ සෙන්ටිමීටර 5ක් ඇඳට එතන ලියන්න ඕනේ මිලිමීටර 5යි කියලා. Okay? Please note that. So do you need any further explanation for this slide? ආයි විස්තර කරන්නද? තේරුන්නේ නැහැ කියලා ඒවල තියෙනවා. So there are 87 students, right? And I got only 81 for the attendance. Okay. Then hard. All right. So I'm going to clear all the things, okay? Okay, so when you draw a drawing, there are different line types, okay? So the continuous thick line is for the visible line. ඒ කියන්නේ අපිට object එකක් තියලා තියෙන විදිහද තිබ්බහම ඒකේ අපිට පේන line තමයි visible line කියන්නේ. So for that we use continuous thick lines, okay? And we use continuous thin line. ඒ කියන්නේ ඝනකම අඩු එක දිගට අඳින line එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා to show dimension line, extension line and leader line. So dimension line is, let's say this is the object, okay? So dimension line means අර ඒකේ දීර්ඝ පෙන්නන line එක. හරිද? මෙන්න මේ line එක තමයි dimension line කියන්නේ. So this is the dimension line. Okay, මෙතන අපි ලියලා තියෙනවා වගේ හිතමු 5 cm. So extension line means we use some line to extend this one. අපි අර length එකෙන් උඩට object එකෙන් උඩට පොඩි line දෙකක් ගහලා තමයි dimension line එක අඳින්නේ. එතකොට දකින්න කෙනාට තේරෙනවා මේ දුර තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ කියලා. So these are the extension line. Okay. Leader line එක කියන්නේ arrow head එකක එන line එකක්. ඒක මම ඊට
slide එකේ තියෙන example එක එක පෙන්නන්න. Okay, let's go to that line. So this is the leader line. See? Dimension line එක කියන්නේ දුරක් පෙන්නන line එක. This is a thin line. Extension line means we extend that length to some extent like this. Maybe it add කරලා ගන්න එක. And so here this is the leader line. See? මෙතන මේ curve එකේ radius එක කියන්නේ R8 කියන්නේ R. So that is a leader line. Okay. And for those things we use continuous thin line. ගණකම අඩු එක දිගට අඳින ඉරක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. And then you have a dash thick line, right? That means ගණකමට කඩ ඉරක් අඳිනවා. So those are for hidden lines in the object. For example, I try to draw a cube here. So these are the visible lines. We pay no the happy okay. So these are the hidden lines. චුට්ටක් ඇදුණා. ඔයාලා හරියට අනින්නද? So these are the hidden lines. Hidden line එකක් කියන්නේ අපිට කෙලින්ම බැලුවහම පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අර ඔබ්ජෙක්ට් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න අපි මේ විදිහට අඳිනවා. Then the chain thin line. Okay. That means chain එකක් විදිහට අපි අඳිනවා. දම්වැලක් විදිහට. So you can see that three dashes and then we draw one dash separately. Again, three dashes closely and then one dash is far from that. තුනක් එක ළඟ ඉඳලා එකක් ටිකක් ඈතින් අඳිනවා. ඔහොම යන එක. So that is a chain thin line and it is for center line of an object. මොකක් හරි තම එහෙම වෘත්තයක් වගේ තියෙන let's say this is a cylinder. Then this type of a line should be there for the center. Okay. So that is the center line. Okay. So these are the basic line types we use for our drawings. Okay. And if you want to note down that, please do that. After that, we'll look at the definition of this dimension, extension, and leader line. So
Okay, let's continue. Okay, so visible lines. So these are the, I have explained this. Okay, මේකන කිව්වා මේ line මොනවද කියලා. එතකොට ඒවා slide එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. හොඳයි. Visible line represents features that can be seen in the current view. අපිට පේන්න තියෙන view එකේ එතකොට object එකේ lines තමයි visible lines කියලා කියන්නේ. Then the hidden lines represent features that cannot be seen in the current view. අපිට ඒවා ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට object එක මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි අපි hidden lines අඳින්නේ. So we draw hidden lines to get a clear idea about the object, but in the practical scenario we can't see them in that view. Okay. ගණකේ තියලා තියෙන විදිහට ඒ lines පේන්නේ නැහැ, but we draw them as by including those hidden lines, the viewer can get a clear idea about the object. Object එක කියන්නේ මොන වගේද, ඒකේ shape එක මොනවද, planes මොනවද කියලා හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. Then the center line represents symmetry, path of motion, or centers of circles, or axis of asymmetrical paths. Okay. එතකොට සමමිතික අක්ෂය center line එකක් විදිහට අපි අඳිනවා. Symmetry කියන්නේ ඒක. Then the path of motion. So if one part of the drawing is moving, then we draw the center line, okay, to represent that path of the motion. Okay. And then the centers of circles. Okay. Circles වල center එක පෙන්නන්න අපි center line එක අදිනවා. And then the axis of asymmetrical paths. So if we have some really weird object like this, or let's say something like this. So in order to show that in this part, මේ කැලේ සමමිතික අක්ෂය මෙහෙමයි කියලා පෙන්නන්න අපි center lines අදිනවා. Okay. So this should be a thick continuous line. Chain thin line. මේ විදිහට මේ object එකේ මේ part එකේ center එක මේක කියලා පෙන්නන්න අපි line එක අඳිනවා. Okay. Then the dimension and extension line indicate the sizes and location of features on the drawing. Size එක කීයද කියලා පෙන්නන්නයි. ඒ feature එක තියෙන්නේ මොන location එකේද, කොතනද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්නයි අපි dimension and extension lines පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. So you can note down this one. After that you continue. Okay, let's continue. So this is
the drawing of an object. So using that one, you can clearly understand the basic line types, okay? So this is a dimension line and extension line. So you can see that we extend this length to the outside of the object and then we draw the dimension line, right? මෙතනම extension දුර එහෙම ගැව්වහම අපි දිවලයි වගේ හින්දා extension line දෙකක් ගහලා ඒ දුර උඩට ගන්නවා. Then the leader line, okay? So it is an arrow which leads to a position, right? With the arrow, okay? So these are the center lines, so you can see that. So this is a asymmetrical object, but we draw center lines of some parts, right? So then we can get a clear idea. දැන් මේක ඇල්ලගත්තොත් මේක වෘත්තයක්. right? වෘත්තයකට ආසන්න. ඒතර center line එක අදින්න පුළුවන්. So then we can get a clear idea, right? And then the visible lines, those are thick lines. That means this is an object with holes, right? මේක මෙතන තියෙන hill දෙකක්. hill දෙකක් එක්ක තියෙන object එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Okay. So these are the basic line types. So you can get a clear idea about that one. Okay. Okay, let's continue. So then let's look at the drawing tools. Drawing tools අපිට ඕන වෙන්නේ ඒවා මොනවද කියලා අපි බලමු. So here you can see a drawing desk, right? මෙන්න මේ වගේ desk එකක් තියෙනවා and you can use a lamp in here, right? lamp එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay. So there are several types of drawing tools and you will able to use them in the practical sessions. Okay. Practical sessions වලදී ඔයාලට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay. So first one is the T-square. So these are used to draw lines. Okay. Okay. So actually we use that to draw horizontal lines. Okay. තිරස් රේඛා කෙලින්ම ඇඳ ගන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So you can put it like this and then you can draw horizontal or vertical lines. Okay. ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් horizontal line අඳින්න. So for the vertical lines you can use it like this. Okay. So here the angle is 90 degrees. Therefore, we don't have to worry about the angle, right? Position. It is not an angle dot. Maybe it is an angle and shoot angle and pull on okay. So that is the usage of a T-square. So you can draw a horizontal line directly. Okay, with the angle of 90 degrees to the y-axis. Y-axis එකට කැලින් වංශක අනුව තියෙන විදිහට අපිට තිරස් රේඛාව අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තිරස් රේඛාත් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Okay. So then the triangles. So triangles are used to draw some angles, right? So in this triangle, you can see that this length and this length are same, right? මේ triangle එක ගත්තම මේ දුරල් දෙක සමානයි. Therefore, this is for 45 degrees. වංශක 45. And this one is also 45 degrees. ඔය විදිහට තමයි. So in order, if you have to draw 45 degrees directly, right? And then here, this is for 60 and 30 degrees. So this one is 60 and this one is 30.
එක අංශක 30යි. Okay. Normally the 30 degree and the 60 degree and the 45 degree are commonly used. We use them more than other angles, right? And the 90 degree also. So you can use that triangle to draw the 90 degree too. So these are the commonly used angles. So in order to draw them, you can use these two triangles, right? ඒ කෝණ ටික අඳින්න මේ triangle අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, then let's continue. Then the adhesive tape clip. So we use this to keep your drawing to the table. Table එක ස්ථානයක රඳවා ගන්න අපි adhesive tape or clips පාවිච්චි කරනවා. Or paper clips, okay? And we use different types of pencils. Okay, there are for specific thicknesses like 2B or 2HB, likewise. There are different types of thicknesses. Okay, so we'll use a pencil set with different types of thicknesses and for the drawing. Okay, so adhesive tape or clips are used to keep your drawing to the table, and the pencil is used for the drawing. Okay. So then the sandpaper. So sandpapers are used to sharpen each pencil or a pointer. Okay. So there are some types of wooden pointers which will be used in the drawings. Okay. Drawing එක මෙහෙම leak වලින් හදපු pointers තියෙනවා. නේද? අපිට එක point එක අඳින්න පුළුවන් වෙන්න. Okay. අන්න ඒ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් පැන්සලේ තුඩ පොඩ්ඩක් sharp කරන්න ඕන. You can use pencil sharpener too, but we use sandpaper too. Okay. කියන්නේ හොඳට උල් කරපු පැන්සලක් මොට්ට වුණාම ආයි උල් කරන්නේ නැතුව තුඩ දියුණු කරන්න ඕන වුණාම අපි වැලි කඩදාසියක ගන්නවා. Okay. So sandpaper is used for sharpen each of drawing implements. Okay. එක උපකරණ drawing tools වල points sharpen කරන්න තමයි අපි sandpaper එක ගන්න. And then the compass, okay, that means කව කටුව සිංහලෙන්. So we use that to draw circles and to get some measurements. Okay, මෙන්න මේක ගත්තොත් ඔයාලා දැකලා pointers දෙකක් තියෙන කව කටුවක් තියෙනවා. So it is used to measure some lengths. Okay, එකක් හරි length එකක් අපිට අඩි කෝඩුවෙන් මැනලා ඒක drawing එකේ තියලා අඳින්න ඕන නම් එහෙම තමයි ඒ compass එක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, so here you can see in here we have a pencil pointer. Okay, මිනිරම් කැලක් තියෙන එතන. Okay, so this compass is used to draw a circle. Okay, so those are the usages of sandpaper and compass. So if you want to note down that, please do that quickly.
And then we look at the other tools. Okay, then let's continue. Then the pencil eraser, makari ko pawichi karanna erase karanna. Okay, then erasing shields. Okay, so these are used to draw a specific line or a dot or a curve like that. Okay, අපි ඇඳපු එක දෙයක් විතරක් මකන්න ඕන වුණාම අපි මේ විදිහට erasing shield එකක් ගන්නවා. So let's say we have to erase one line where we have several lines. Okay, so that we can use this erasing shield. We can place this hole on that line and then we can erase that one. Okay. අපිට එක එක හැඩ තිබ්බට ඔය තියෙන හැඩ ටික විතරයි වකන්න පුළුවන්. Okay. So we can use that one for erase specific lines or shapes. Okay. So that is the usage of a erasing shield. And then the circle template. So we use circle template to draw certain circles, right? අපිට circle එක අඳින්න the eraser, okay, මැක්ුවට පස්සේ කුඩු ටික අයින් කරන්න. ඔයගේ දේවල් වලට අපි tissue papers පාවිච්චි කරනවා. හරි. විශේෂයෙන්ම අඳිද්දී අතට දාඩිය දාන අයට tissue papers ඕනේ වෙනවා. නැත්නම් අතේ දාඩියට drawing එක damage වෙන්න පුළුවන් නිසා. So there are 95 participants now, but I got only 82 names as I remember. So if you didn't send your name and the index number, please send that one. Okay. අහගෙන නම් ඉන්නේ නමයි index number එකයි ඒවන්න. There are 10 to 15 people who didn't send their name. Then the sharpener, it is for the sharpen your pencils. Okay. And the clean paper. So this is an OV5. A certain standard paper is used for drawing. So that is also a drawing tool. Okay. So those are the drawing tools. So these are the basic tools. There are some advanced tools. Okay. But here I have introduced only the basic ones. Okay. Then the lettering. Lettering can be drawing එක අකුරු ලියන විදිහ. Okay. So there are different types of standards for that one.
ලියන විදිහටත් එක ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහට ලියන්න බෑ. ඒකයි හැම ඩ්‍රෝවින් එකම ඩ්‍රෝවින් එක ඔයාලා ඔක්කොම ඇඳොත් එක විදිහට එන්නේ ඒකයි. Because of the standards නිසා තමයි ඔක්කොම එක විදිහට ඇඳෙන්නේ හැම ඩ්‍රෝවින් එකක්ම. So therefore we have standards for lettering. Lettering වලට අපිට එක නිසා තියෙනවා standard. Okay. So lettering the text on engineering drawing is used. Okay. We use this text to communicate non-graphic information, especially the dimensions, right? අපිට අඳින්න බැරි information අපි ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ. Okay. So it is used as a substitute for graphic information in those instances where the text can communicate the needed information more clearly and quickly. So the main purpose of the engineering drawing is to communicate the information more clearly and quickly, right? අපිට ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් ගැන හරිම අදහස පැහැදිලිව ඉක්මනින් බලන කෙනාට ලබා දෙන්න ඕන හින්දා තමයි අපි drawing එකක් අඳින්නේ නේ. So but in there are some cases we can give those information in written manner more clearly and quickly. Like for example the dimension, right? Dimension එක අපිට අඳලා පෙන්නනට වඩා ලිව්වහම ටක් ගාලා ඔළුවට යනවා. And the material, the type of the material. So for example, we can draw a nut in a drawing and we can mention that this material is iron or aluminium or copper likewise, right? Then the weaver have a clear idea that this nut is made of iron, right? යකඩයනයක් කියලා අපිට බලන කෙනාට ටක් ගාලා ඔළුවට යනවා material එක mention කරලා. But we can draw the material type, no? මොන material එකද කියලා එහෙම අඳින්න බෑනේ. So there are basic drawing types for specific materials. We will learn them in next few lectures, right? But we can give that information more clearly and quickly by mentioning that one, right? කෙලිම ලියලා පෙන්නන එක ඊට වඩා ලේසි. So for that we have to use text on engineering drawing. Okay. And for those texts we have some standards. Okay. And this text or lettering should have legibility. That means its shape and space between letters and words. There are standards for them. And uniformity. That means its size and like this thickness should be uniform. Okay. Shape එක ඒ වගේම අකුරු දෙකක් අතර එහෙම නැත්නම් වචන දෙකක් අතර හිඩස ඕවා ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට අපි අඳින්න ඕනේ. ඒ වගේම සයිස් එක සයිස් එක වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම උඩ පල්ලෙහා යන්න බෑ. And the line thickness අකුරු වල ඉරි වල ඝනකම එකම වෙන්න ඕනේ. Okay. So if you want to note down this one, please do. Okay, let's continue. So
this is the lettering standard. ANSI standard is the common one. Okay. So we use a textile either inclined or vertical. Inclined කියන්නේ italic විදිහට ඇදට ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් vertical කෙලින්ම සිරස් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. And you have to use all capital letters. Okay. Yeah, we can use pins also, but we prefer to use paper clips or adhesive tapes instead of pins. Okay. Pin එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට drawing එකක් drawing paper එක move වෙන්නේ නැතුව drawing table එකට තියාගන්න පුළුවන්. So we can use drawing pins to prevent moving of the drawing paper. But if we use pins, it will make a small hole in the paper, right? Pin එකක් පාවිච්චි කළොත් අල්පෙනෙත්තක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කළොත් ඒකෙන් paper එක හිල් වෙනවා. Therefore, that is why normally we use paper clips or adhesive tapes. Normally those adhesive tapes won't damage the paper, but it will prevent the moving of the drawing paper, right? tape එක කොලේ ගැහුවට කොලේ ඉරෙන්නේ නැහැ ගලවද්දි. එනවාට ඒකෙන් අපිට ඕනේ කාර්ය සිද්ධ වෙනවා. Okay. So normally we prefer adhesive tapes or paper clips rather than pins. Okay. I have answered to the one of your colleagues question. Okay. අහලා තියෙන pins පාවිච්චි කරන්න බැරිද drawing paper එක move වෙනවට කියලා. Okay. So that is the answer. Chavikara, did you get that? Looks like he got his answer. Okay. So then let's come to the lettering standard. Okay. We use ANSI standard. That means we use either textile. Okay, ලියන එකේ style එක එක්ක italic වෙන්න පුළුවන්, inclined or vertical. And we have to use all capital letters, and the height of the text should be 3 millimeter for most text height. Right? එක අකුරකට මිලිමීටර් 3ක උස තමා තියෙන්නේ. And the space between lines of text is at least 1/3 of text height. ඒ කියන්නේ එක ඉරක් ලියලා මේක උඩ අපි දැන් ලියාගෙන යනවානේ. ඊළඟ ඉර එන්න ඕනේ text height එක 3 millimeter එකක්. text height එක 3 millimeter නම් 1/3 of text height කියන්නේ එතන එක millimeter එකක් තියෙනවා. This should be 3 millimeter. That means the line space within two lines is 4 millimeter. අඩුතරම millimeter 4ක්වත් වෙනවා. At least, okay. This 1 millimeter can be changed. Okay. Make either can be 2 millimeter or 3 millimeter likewise. But the minimum one is 1 millimeter. So those are the lettering standards. Okay, let's continue. So I'm going to clear this one. Then the basic strokes. Okay.
So first one is straight one. කෙලිම පල්ලෙහාට අදින එක තියෙන්න පුළුවන්. Then the slanted ඇදට අදින එක. ඉරි තියෙනවා. Okay. So from like this. Okay. So normally we draw slanted stroke is started from the top and ends at the bottom. Right? උඩින් පටන් අරන් යටින් ඉවර වෙන අදින්නේ. හරිද? එතකොට ඒක එක basic stroke එකක්. So the horizontal stroke is there, then the curved strokes are there. Okay. So these are the basic strokes. So for letter I, we have a straight stroke, right? Then for A letter, we have two slanted strokes and one horizontal strokes, right? Slanted stroke දෙකක් තියෙනවා ඒකට ඊළඟට horizontal stroke එකක් තියෙනවා හරහට එකක් තියෙනවා, right? Then for letter B, okay, you can see that it is a complex one. First one is a straight one, straight stroke. And then how do we draw letter B? First one, we draw the straight one. Then we draw 3 horizontal strokes like this, right? You can see that. Three horizontal strokes and then 2 curved strokes. That is how we write down B. Don't write B like this in the manual drawings. Okay. B or video. So it is a kind of complex one actually, right? It takes some time consuming one. I think now we have softwares for them, but in past people have written these types of letters in manual drawings. Okay. So these are the basic introduction, uppercase letters and numerals. Uppercase letters okay, so in the ANSI standard you have to use all capital letters. Okay, but in other types of standards you can use lowercase letters too. Simple letters and standard, right? So here you can see that straight line letters are there. Okay. ඉරිවලින් ඍජු ඉරිවලින් අදින්න පුළුවන් අකුරු ටික. ඒ වගේම curved lines පාවිච්චි කරලා ලියන letters and then the numbers are there, right? So these are big complex ones. Okay. And then the lowercase letters are also there, right? So you can see that there is a scale, right? කොටු rule වලින් උසහිම දීලා තියෙනවා. So here you can see that too. Okay. So the text body height is about 2/3 of the height of a capital letter. Capital letter එකකින් 3/2 උසක් තියෙන්න ඕනේ simple letter එක or a lowercase letter. Okay. So in the ANSI standard, we don't use a lowercase one, but in other standards, there are standards where they use lowercase ones. Okay. All right. So these are the stroke frequencies, or how we write down them, right? Here I is a direct stroke, right? Straight one. L has a straight one and a horizontal. T. For T, we use, please observe this one. Okay. Control පතක් ගත්තොත් control පතක කොටු 3යි චුට්ටක් එහාට තමයි T එක යන්නේ. And then the straight line is in the middle, right? So F is again for the same length. So this length and this length is, no, F is much less than the T. Okay. F එක T එකට වඩා චුට්ටක් අඩුයි. T එකට කොටු 3යි දශම ගණන් තියෙනවා. F එකට 2යි දශම ගණන් තියෙනවා. Okay. So likewise, they have some differences. So please observe them. Okay.
I'm not going to explain one by one in here. Okay. එක එක වෙනස්කම් තියෙනවා. X පටන් අරන් තියෙන්නේ මේ. චුට්ටක් මෙහායින් පටන් අරන් හතරවෙනි එකේ වැඩ හරියට වෙන්නේ X side තියෙනවා. Right? So it is not something like this. මේ දෙක සමාන නෑ මේ. දුර. දැන් කම්පියුටර් එකේ නම් සමානව වදිනවා. එනනම් manual drawing වලදී ඒක සමාන නෑ. Even in the W you can see that they have used 5 square lengths, right? කොටු පහක දුර අරගෙන තමයි W ලියන්නේ. Likewise, these are the stroke sequence for these letters and N, M, K, Z, you can see that, right? So you please observe them by yourself. Okay, මේ හොඳට බලන්න. එතකොට එන්න අකුරට පළල ගන්න කොටු 3යි, දිග ගන්න කොටු 4යි. එම්ට පළලට කොටු 4යි, දිගට කොටු 4යි. ඔය විදිහට වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඒවා බලලා කීවෙනි කොටුවෙන්ද පටන් ගන්න තියෙන්නේ, කීවෙනි කොටුවෙන්ද ඉවර කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. So you can have to observe from which square they have started to draw the letter and from which square they have ended that one, right? So likewise, there are small differences. So please observe them. Okay. So these are for the curved letters. Curved letters ලියන විදිහ, right? මේවා ඉතින් පොදු ඇත්තටම manual drawing වලදී මේවා හරියට අඳගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay. So these are for the D, U, P, B letters with straight lines, horizontal lines and curves, right? මේ විදිහට යනවා. Okay. So these are for simple letters, right? So please observe them by yourself. So that is the size of the lettering. Then we have word composition. Okay. So here you have look at the same word having different space in between letters. Girafon කියලා එකක් තියෙනවා වචනයක්. ඒ වචනේ ලියලා තියෙන විදිහ චුට්ටක් අපි බලමු. So first one is non-uniform spacing. Okay. පළවෙනි එක ගත්තොත් අකුරු අතර spacing එක එකින් එකට වෙනස්. නේ? යටින් තියෙනවා spacing එක. So this is the spacing, okay, between two letters. මෙතන ඒ විදිහට R අතර 2T space එකක් තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Then the uniform spacing. ඒ අතර කිදස. width එක සමානව තියපු එකක් තමයි දෙවෙනියට තියෙන්නේ. එහෙම සමාන. So if you look at these two words, you can see that first one is much familiar to us, right? Second one is a bit confusing, right? අකුරු නිකන් ඈඩ් කරලා ලියලා වගේ. පළවෙනි එක ගත්තොත් පළවෙනි එක අපිට නිකන් ඇහැට දැකලා පුරුදු විදිහනේ. ඒ කියන්නේ non uniform spacing එකක් තියෙන එක. දෙවෙනි එකේ uniform spacing තිබ්බහම එන්නේ නිකන් වචනේ අකුරු ඈතයි වගේ. සමහර අකුරු ලං වෙලා පේනවා, සමහර අකුරු ඈත් වෙලා පේනවානේ. So what is the preferred style in here? මොන විදිහද අපි prefer කරන්නේ? Non-uniform spacing or uniform spacing? Okay, let's look at the non-uniform. Good. Thank you for your answer, Kusal. Okay. Okay. So now we prefer non-uniform spacing. Okay. So here, let's take the non-uniform one. Okay. Spacing is different, though the spacing is different if you look at the contour or the
area in between these two letters, those are almost same. Okay. Contour කියන්නේ අකුරු දෙකක් අතර වර්ගඵලය. දෙසේ වර්ගඵලය. Okay. Spacing is the width of the between two letters. Letters දෙකක් අතර පරතරය. කියන්නේ එක සිංගල් ලයින් එකක් ගන්න මේ විදිහට. Okay. Contour එක කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ වර්ගඵලයම ගන්න. Okay. So contour is an area between two letters. So if you look at these contours between two letters, you can see that those are almost same in the non-uniform spacing. Alright? Spacing වලදී non-uniform වුණාට contour එක සමාන. ආසන වශයෙන් සමානයි. ඒකයි අපේ ඇහැට ඒක හුරු. Right? So that is the way we write letters since past. Okay? අතීතේ ඉඳන් අපි ලියන්නේ මේ විදිහට. Contours තමයි අපි සමාන කරන්නේ. Okay? So the space between the letters depends on the contour of the letters at an adjacent side. මොකක් හරි එක side එකක මෙතන නම් යට side එකේ මේ කොන් දෙක අතර දුර තමයි spacing කියලා කියන්නේ. Alright? If you consider about I and R, these 2 points at the bottom. So the length between those 2 points is known as space, right? And the good spacing creates approximately equal background area between letters. Background area or the area between two letters or either contour or කියන එකනේ. හරිද? වචන අකුරු දෙකක් අතර වර්ගඵල ආසන්න වශයෙන් සමානයි. Okay? Approximately equal. Okay? So that is a good spacing. ඔන්න ඔය spacing එක තියලා අපි අකුරු ලියන්න ඕනේ manual drawing වලදී. Okay? So that is a standard. It is not a non-uniform spacing. Okay? Sorry. We don't have a uniform spacing, but we have a uniform contours. Okay? So these are the space between letters. So white color space. Okay? Straight to straight. This one. Straight to curve. Okay? මෙතනයි තමයි spacing එක. හරිද? Straight to slant. එතකොට spacing එක විදිහට ගන්න මේ තනීරයි slant එකේ තියෙන මේක ගන්න. We don't take green color area as a spacing. Okay? So the space will be like this. And here it will be like this. Okay? And here the spacing is this one. Here it is this one. Okay? Curve to curve, the space is this one. Okay? The smallest distance between those two curves. Curves දෙක අතර කෙටිම දුර තමයි space එක විදිහට ගන්න. Okay? So if you want draw this one, you can do that. Or either you can take a screenshot and later you can draw that one. Then the curve to slant. Okay? Again, the shortest distance between curve and the slant is taken as the spacing. Okay, here also you have to draw this one, and this is the spacing. Then slant to slant. At the දෙකක් අතර ගත්තොත් එතනදිත් කෙටිම දුර තමයි ගන්න. So the shortest distance is always taken as the space. Okay. Then the letter L and T. So normally L and T should have space like this. Okay. Make a space එක ගත්තොත් T ට යන space එක ගත්තොත් ගන්න වෙන මේ මැද කොටස. Okay. And for the L, it is something like the triangle, like this. Triangle එකක් විදිහට ගන්න ටික. Okay.
So those are the spacing for the letters. Okay. Letter එකට ගන්න අවකාශය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. Okay. Okay. So that means when you draw the T and L, let's say see in here. You have to keep the spacing from this line to this center line. Okay. මෙන්න මෙතන මේකයි මේකයි අතර දුර ගන්න ඕන. Okay. Then let's look at the good and poor lettering. So first one you can see the estimate. It is a good lettering. Lettering හොඳයි because it has almost equal contours between letters, and you can see all the letters are capital and all the thicknesses of the letters are same. ඔක්කොගෙම ලියලා තියෙන ඉරි එකම ඝනකමකින් යුක්තයි. එකම අර non uniform spacing එක හරියට තියෙනවා. ඔක්කොම capital අකුරු. ඒ වගේම all the letters are in vertical, right? Vertical style. කෙලින්ම ඍජු විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ අකුරු ටික. So in the second example you can see not uniform in style, right? Style එක වෙනස්. right? ඒ අකුරු තියෙනවා අර lower case ඒ අකුරු, right? මේක වැරදි මේ simple එකේ තියෙනවා. මේ අඩුයි වෙනස් වෙලා. ළඟට තුන්වෙනි එකේ though all the letters are capital, you can see that those are not in uniform in height, right? එකක උස නෙවෙයි අනික අරන් තියෙන්නේ. So M is larger than the other letters, right? Even in the next one, you can see that not uniform in height. එකම රේඛාව නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙහෙම ගත්තොත් ඒක උඩ පල්ලෙහා ගිහිලා තියෙනවා. So in the next example, 4 and 5, you can see that styles are different. Some are in the inclined, right? Italic විදිහට ගිහින් තියෙනවා. අද ගහලා සමහර ඒවා direct විදිහට. Not either vertical or inline, right? අද ගහලා තියෙනවා. So in here, some letters are vertical, but some other letters are inclined. So not in uniform style, right? එකම uniform style එකේ නැහැ. Textile එකේ නැහැ. So in here, in the next example, you can see that some lines are bolder than the other lines, right? සමහර ඒවා මෙතන මේ චූටි වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල thickness එක වැඩි වෙලා මේ M වල මෙතන S වල මෙතන යට. Right? So not uniform in thickness of stroke. Stroke වල ඝනකම එකම වෙලා නැහැ. And area between the letters are not uniform. මේ I M අතර ගහිර මෙහෙට වෙලා තියෙනවා. So this is not a good lettering. So in here you can see that area in between the letters are not uniform. මෙතනදී ගොඩ ලොකු area එකක් තියෙනවා. There is no space between I and M, right? ගොඩ පොඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. Likewise, the area between the letters are not uniform. So you can see that lettering in the manual drawing is a much complex thing, right? ලියන්න ගියාම සෑහෙන complex වෙනවා. මේ අකුරු ලියවීම. So in the past, it is a specific skill, right? Manual drawing අඳින්න පුළුවන් කියන්නේ විශේෂ දක්ෂතාවය. අද විද්‍යාපීඨ softwares වලින් අඳින්න පුළුවන් වුණාට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ එක skill එකක් තමයි manual drawing අඳින එක. අඳින එක ලියන එක ඒක වෙනම කුසලතාවයක් විදිහට තමයි අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. So nowadays you don't have to write these things, okay? All the softwares can be used to do these works, okay?
but you have to just go through the past in order to understand the current situation, right? අතීතය ගැන දැනගෙන තියාගන්න ඕන හින්දා මම ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරිද? So those are about the lettering. Lettering කියන්නේ අපි දැන් මෙතනදී ගත්තේ spacing ගත්තේ අපි අකුරු දෙකක් අතර spacing කොහොමද අකුරු ලියන්නේ කොහොමද ඒව තමයි අපි මේ වෙනකම් බැලුවේ. හරිද? එතකොට වචන ගත්තොත් වචන අතරත් දුර ඔය විදිහට ගන්න ඕනේ. right? So leave the space between words at least equal to the space required for writing a letter O. වචන දෙකක් අතර අවම වශයෙන් ඔයාලා ඉඩක් තියන්න ඕනේ. O අකුරක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට. හරි? වචන දෙකක් අතර. හරි? සාමාන්‍යයෙන් equal spacing තියෙන එක හොඳයි. හරි? So in the Word document you can see that the space is equal between two words, right? වචන ගත්තොත් වචන දෙකක් අතර spacing එක එකම දුර තමයි තියෙන්නේ. So normally we prefer that one, okay? ඔයගේ මේක තියෙන්න ඕනේ අඩුම වශයෙන් O අකුරක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්න ඕනේ manual drawing. හරිද? manual drawing වලදී වචන දෙකක් අතර O අකුරක් ලියන්න පුළුවන් තරමවත් ඉස්තැනක් තියන්න ඕනේ. So you can note down that one. Okay, let's continue. Before we move on to this dimensioning part, so let's take a 5-minute break, okay? So take a 5-minute break and let's come here as a refresh one. විනාඩි 5ක ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්න ඕන හරි දෙයක් කරන්න වතුර ටිකක් බොන්න ඇවිදලා එන්න කම්මැලි වෙන්න. After that we continue on this slide. So let's start this one dimensioning part at let's say 9:40, 9:35 or 9:40, okay? All right, so please refresh yourself.
Okay, I hope you are here. And one has asked recording එක ගන්න පුළුවන් ද? Yeah, I'll upload that to the VLE. Okay. Uh, then let's look at the dimensioning. Okay. So it is the art of writing the various sizes or measurement on the finished drawing of an object. Object එකක ඇඳපු drawing එකක sizes ලියන එක තමා dimensioning කියලා කියන්නේ. So now you know the lettering, and now let's look at the standards of the dimensioning. Okay. So the types of dimensioning. First one is size or functional dimensions. Okay. So that means it indicates the size. S අකුරෙන් කියන්නේ මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන S වලින් එක එක sizes. එක එක length වල එක එක objects වල sizes පෙන්නලා තියෙනවා. So it indicates sizes, e.g. length or breadth or height, diameter, etc. දිග, පළල, උස, එහෙම නැත්නම් පරිධියක්, විශ්කම්භයක් වගේ දේවල් පෙන්වන්න අපි dimensioning ගන්නවා. Size. Then the location or datum dimension, that means L. So it shows the location or exact position of various constructional details within the object. Object එකේ සමහර details කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න අපි datum line එකක් එහෙම නැත්නම් location line එකක් අනින්න. So in here you can see that this line, these two lines are datum lines. Okay. මෙතන අපි L කියලා මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ datum line එකට තිරස් පටන් ගන්න තැන ඉඳන් තියෙන දුර. Okay, wait, I'll look at that. In the VLE, I have enrolled one group. Okay, I thought it was you. I'll check that one at the end of this lecture. Okay. VLE එකේ නැහැ කියලා කියනවා. මම ඒක චුට්ටක් බලන්නම්. මම enroll කළා. ඔයාලා නෙමෙයි දන්නේ. මම බලන්න චුට්ටක්. So back to the lesson. That means datum line is here these two lines are datum lines which shows the position of the center of these two holes. මේ තියෙන hill දෙකේ center එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා හරියට idea එකක් V-වට ගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ datum line දෙක ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? So that is the function of a datum line. So you can note down this one. Okay. Okay, let's continue. Okay, so these are the notations of dimensioning. Okay, so here we have leader lines and dimension lines and datum lines. Okay, and extension lines. Okay, dimensioning වලට අපිට දිගක් පෙන්වන්න ඕනේ කරන දුර lines වර්ග තියෙනවා. So you have learned them. So this is the dimension line. So these are the extension lines. So here you can see that normally an extension should be
at least 10 millimeter, right? Again, 1 centimeter පල්ලෙහාට extension එක අපි අඳින්නේ. හරි. So this 90 is the length. This is the dimension figure. Okay. And then you can see that this is the leader line. Okay. Leader line එකක් ඇඳලා තියෙනවා. So the leader line should be anchored at 30 degrees or 45 degrees or 60 degrees. Leader line එකක් ආනත කරන්න ඕනේ අපි එක් අංශක 30ක්, එහෙම නැත්නම් අංශක 45ක්, එහෙම නැත්නම් අංශක 60ක්. And this is a note. Okay, note එකක් තියෙනවා මේ hole එක ගැන. And holes දෙකම ගැන. So 2 holes are there and there is a symbol. It is for the, as I remember, this is the symbol for the diameter. Diameter එකට තියෙන symbol එකක්. එක symbols අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට diameter එක 12යි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. So then that note is leaded to the hole using a leader line. Leader line එක පාවිච්චි කරලා මේ note එක යොමු කරලා තියෙනවා ඒ අදාළ ස්ථානයට. Okay. So then you can see that these arrow heads are there. Right? Even in the leader line, you have an arrowhead. So when you draw an arrowhead, the length of the arrow should be 3 times of the width of the arrow. Arrow එකේ පළල, ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර වගේ 3 ගුණයක් වෙන්න ඕනේ arrow එකේ දිග. head එකේ දිග. ඒවා බලලා තමයි arrowhead එකක් අඳින්න ඕනේ. So kind of complex things, right? And you can note down this one. I'll give you 1 or 2 minutes for that.